타러 가요. 친구가 차를 보내준다 했는데 혹시 저건가? From Bama? Yeah. Hi, hi, nice to meet you. How long does it take to get there? Like 10 minutes? Yeah. Okay. 10 to 15 minutes. Okay. 알겠다. 인도는 차가 엄청 비싸거든요. 한국에 한 두세 배 정도 된다고 들었어요. 여기 왔는데 거의 많이 못 찍었어요. 생각보다 미팅하면서 영상 찍기가 좀 그래가지고 처음 만나가지고 어쨌든 얘기를 좀 잘했고 그거를 수입하는 거 아니면은 이 친구들이 만들고 싶은 제품이 있는데 그 제품의 샘플을 이제 받아가지고 제가 중간에서 커뮤니케이션 하는. 그래서 일단 지금 여기 도시에 있는 뷰티샵 이런 것들을 좀 둘러보기로 했어요. 제가 또 수출하고 싶은 물건이 있으니까 시장이 어떻게 돼 있는지 이제 로컬 친구들이 있으면 좀 편하니까. So this is paneer chili dry. Oh, it's Indian. Yeah. Yeah, this is paneer chili, then this is truffle rice. With edamame. You like truffle? Yeah, I do. This is spicy tomato pasta. This is sushi. Sushi. Minister of India. Father. My father Ishwar, my grandfather. Ah. Grandfather, but His brother. Oh yeah, they looking similar. they founded SRK, which is our diamond company. 아. He's the main founder of that. 지금 뷰티샵 왔어요. 얘 2층으로 돼 있어요. 엄청 큰 뷰티샵이라고 합니다. 그래서 뭐 파는지 좀 보려고. They have everything. But do they have like a Korean stuff here? 여기는 한국 건 없나 봐. 근데 it's a different store. 한국 거? 한국 거? 한국 거? It's Japanese. 세타필. 이런 거 다 있구나. 깨끗하다. 굿모닝. 다음 날이고요. 어제 늦게까지 저녁 먹고 얘기하고 그랬는데 내일을 하면서 영상을 찍을 수가 없더라고요. 뭔가 이제 진지한 대화를 하는데 막 잠깐만 카메라 좀 켜고 이러기가 되게 뭐라 그래. 제가 그런 스킬이 없나 봐요. 아무튼 그래서 오늘은 다른 미팅을 하러 가고요. 어제 그 친구가 자기 집에 초대를 했어요. 그래서 내일 점심은 그 친구 집에서 먹기로 했어요. 근데 그 친구 집에 되게 인도의 전통을 굉장히 따르는 집. 30명이 같이 산대요. 엄마, 아빠, 동생, 뭐 오빠, 거기다가 엄마의 동생, 아빠의 동생, 할머니, 할아버지, 그 다음에 또 이렇게 많은 큰 집안의 패밀리가 다 같이 사는데 초대된 적은 없거든요. 저도 너무 재밌을 것 같거든요. 그리고 이제 일적으로 얘기는 하긴 했지만 어쨌든 사람이 하는 일이니까 관계가 제일 중요하다 하더라고요. 또 돈독하게 하면 좋으니까 서로 알아가고 이러면 좀 더 신뢰도 쌓이니까 길게 보면은 그게 굉장히 중요하다 하더라고요. 그래서 이번에는 진짜 어떤 성과를 크게 얻는다기보다는 좀 친해지는 정도? 그리고 제가 한국에서 할 수 있는 어떤 도움을 많이 주고 싶은 거죠. 제가 제조사를 연결해줘서 친구들이 물건을 잘 만들 수 있게 중간에서 조율도 하고 커뮤니케이션도 이제 조금 해주고 그런 거를 해주다 보면은 뭐 저에게도 좋은 일이 생기지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 오피스 와서 지금 얘기 끝났어요. Do you like paneer? Paneer sabzi? Paneer, Is there any your favorite vegetable you like the most? corn, carrot, Potato. 내일 런치를 초대하니까 오늘 이거 만들어야 됩니다. 이거 하나 봐요. 이 친구는 어려가지고 아직 오피스도 없고 아빠 오피스에 수다를 떨고 있습니다. 뷰가 아주 좋습니다. 여기 지하철이 생긴대요. 이게 수라시 굉장히 작은 도시인데 다이아몬드로 되게 유명한 도시라서 돈이 많은가 봐요. 그래서 이렇게 쭉 메트로가 생긴다고 하네요. 오피스도 되게 좋아요. 전체 빌딩이 다 이 회사인데 여기는 이제 사장님이 계신 거니까 제일 높은 층인 것 같고 이렇게 회의실이 있고 여기다 오피스 너무 좋아요. 인도에서 이렇게 오피스 이런 데가 없어요. 여기 이제 전화하는 거 진짜 좋다. 회사예요, 회사 로비. 1층이 이렇게 좋다니 이게 인도입니다 여러분. 여기 먹을 것도 있어. 이것도 공짜인가? 회사 복지가 좋네. 나마스테 에린입니다. 미팅을 어제도 하고 그저께도 했어요. 그래서 오늘은 그 친구네 집에 초대받았습니다. 인도에서는 이제 조금 친해지면은 집에 초대를 하는데 생각보다 통하는 게 많고 다행히 제가 오늘 스케줄이 없었는데 다행히 딱 갈 수 있게 됐습니다. 그래서 오늘은 30분 거리에 있는 친구네 집에 갈 거고요. 사실 친구라고 하기는 제가 너무 고모의 느낌이지만 그리고 할아버지 때부터 사업을 되게 크게 하셔가지고 할아버지는 다이아몬드 사업을 하시고 제 아버지는 이제 이렇게 태양광 사업을 하셔가지고 제가
제가 이렇게 만나게 됐는데 어쨌든 저는 이제 이 친구랑 화장품을 또 해볼 가능성이 있기 때문에 제가 배운 바로는 일단은 사람을 알아가고 사람이랑 친해지고 어쨌든 사람이랑 하는 일이기 때문에 그런 관계를 일단 많이 쌓아두고 신뢰도 쌓아두고 이러는 게 좋다. 그래서 이제 드라이버분을 보내주신다고 해가지고 곧 나가야 됩니다. Hi, from Bama? 이제 갑니다. 오, 30분이 걸린다고 하네요. 아침도 안 먹었는데 점심 많이 먹어야지. 여기 음식이 저한테 맞더라고요. 좀 북쪽 음식이 조금 덜 맵고 그리고 덜 조금 짠 것 같고 그리고 베지테리안이거든요. 근데 생각보다 베지테리안 음식이 너무 맛있는 거예요. 아 진짜 이 정도면 베지테리안으로 살아도 되겠다 할 정도로 오늘 뭐 먹고 싶냐 그러길래 여기 음식, 수랏 음식을 먹고 싶다고 했어요. 여기에만 와서 먹을 수 있는 홈메이드 음식을 제가 몇 번이나 먹어볼 수 있겠어요. 하이드라바드보다 조금 올드하고 작고 개발이 덜 됐어요. 좀 옛날 모습이 많이 보이는 것 같아요. 여기는 중심가가 크게 없는 느낌이에요. 시내라는 게 과연 그녀의 집은 어떤 모습일지. 나온 것 같아. 이름이 친구 성이었어요. 놀라키야. 여기 지금 집이라고 여기부터? 아 이게 자기 가족들이 다 같이 사니까 지금 여기가 지금 이 친구 다 집이라는 거잖아요. 지금 여기 건물이 도대체 몇 개야. 지금 공사도 하고 있고 이런 펜션이 다 몇 개가 여러 개가 있네요. 이 중에 자기 집이 하나가 있겠죠? 우와 지금 거의 리조트 아닌가? 우와 아하 hello but I'm taking video right now so introduce hello. yourself. Hi, Bama. I'm Bama. This is your house. I feel like I'm in a resort or something. So every family lives each family. unit. My father has two brothers. This is our house, and this side is my uncle's house. Oh, so it divides it by here. This is called Rotunda. Huh. Wow. It's a family lounge. So it's like 3 floors. That's pretty nice. This is my grandfather. Good morning. Korea. And she's my grandmother. You coming South Korea? Yes. I've been to come crazy. Your husband is near buying raw materials from there. Yeah, right? You know Hindi, Gujarati? Hindi? હું તો કેટલી છે 25-30 વર્ષ છે. He's telling you're 25 years old. This is my YouTube channel. Hello. Say hello. Kemcho. Kemcho, Kemcho. મજામાં છે મજામાં. So how did you feel about the Korea? He lived there for a week and he really loved the country. Next time you come out. Really? So whole family came for the picture together, or like they divide like one family, one. We all came together, we play Garba and then we click a picture. I thought it was like you guys are attached. How many people? It's 2,500. This is 2 years back, so Now it's more. I'm trying to find where you are right now. So you take a time to find yourself. I'm gonna have a surat food today. yeah. Nice. Gujarati food. Gujarati food. I really love to try. Samosa, have you tried this? Samosa. I'll give you one. Yeah. Vidra. I love Vidra. 이렇게 약간 차이니즈 테이블처럼 이렇게 돼 있어요. 대가족이니까 여기 올려가지고 턴 테이블로 먹나 봐요. You want chocolate? Yep. 아하. Paneer, Paneer. mixed vegetable. Because it's a homemade. Mild, healthy. Like every samosa that I tried outside, it's all vegan. But it's not. Because it's a homemade, right? Very good. She's living in Hyderabad. My father-in-law used to live in Kolkata for 7 years. Brian is taking over, so we decided to move to Hyderabad. Very good. Yeah, it's very good. Yeah, also living good. Yeah, Other countries very good. they're talking about my age. Told your age is 25. How many people that? I'm flattered. Thank you so much. No problem. અમારે એવું છે. 안 낳는다니까 다들 난리 났어. Yes, Your country 15 years next coming. No people. Who no people, no business. Big problem. So I want to be an Indian. Yeah. I became an Indian passport. Indian citizen. Okay, good, good. 키친입니다. 따라라라라. 너무 좋잖아.
kitchen. This Ah. is the main kitchen. 아. And outside is the secondary kitchen. 어. Food is being cooked outside. outside? Yeah. 아주 넓군요. 아유, 되게 모던하다. 한국처럼 돼 있네. Oh, this is outside kitchen. Ah, they cook here. Food is really nice. Samosa I ate 3. Every spicy. Masala. Oh, it's like a store. Man, I don't even know what it is. So my grandmother sleeps in the evening over here. Ah, okay. At night she goes up, but in the evening she sleeps over here. So she has 2 bedrooms. Yeah. Like, so how many rooms in your 8 rooms. 8 rooms. 와, 너무 좋다. 너무 좋다. 너무 넓잖아. It's double height now. Nice. Very nice. 와, 장난 아니다. 겁나 좋네. It's very huge. 집에 핸드폰 놔두면 어디 놔두는지 모르겠어. My father collected this currency and made this frame. I'm finding Korean one. I don't think there is. 2,000 rupee. Was there 2,000 rupee, right? 역시 세계를 돌아다니는 사람들은 이런 걸 또 한다니까요. 따라라라라. The guest room. Guest room. 최신식이구만. It's better than Marriott. The outside view is really nice. 1, 2, then over here 4 and 5. The 2 are being made. Right? They're same interior. No. Every interior is different. I think we gotta hurry because you have a huge room. 너무 넓잖아. 이거 호텔이잖아. This is the TV room. TV room. Yeah. Like how many living rooms do you have? This is really quiet at night, right? Lift. 에어컨비가 너무 많이 나올 것 같은데? This is my father's room. Ah, hello, excuse me. Very cozy and nice. It's a secret dressing shower. Oh, it's very big and. Oh, I can see someone's pooping there. 호텔 갈 필요가 없지. 호텔이 더 싫을 것 같은데. All the traditional of mine. How many luggage do you have? Like, what is that for? Oh. We love traveling, so we have bags. And all the clothing are here for the function. Only the lehengas. Ah, Gucci, Pinky. You love G I Bargain. love G-Wagon. Picture of you and your mother. You guys look really like similar. Oh, the mirror. Can I see the inside? You wear them for the function or like daily, like how about the going out? No, she's looking really like clean. Staff cleans it and after it that in the closet. Ooh, I feel like I'm shopping right now. This is my Indian outfit. Doo-doo-doo. Ivory cut. Which one is your favorite? The red one. Red one. $2,000. Or handmade. I really love that how really like also young generation keep their traditional Indian wear. And we have to. But it looks really nice. But we really don't wear any Korean traditional wear. Not even the wedding. Oh, we are in the wedding. What do you wear? Western dress. So I really love, to watch the Indian people. They love their culture and they keep their culture. Even like Gen Z like you just wear like this in a special function and marriage. You love to wear shirts, t-shirts. Why you need like so much black t-shirts? Every woman has their dreams of it. Winter wear. Oh, da-da-da-da. Oh, it's big enough. It's all empty. Empty. But he had a lot of perfume though. He's work out here? Oh, I don't know. This is for another room? Yeah. I thought it was the same. My father's sister room. Oh, this is nice view. Very nice view. So another construction is going on for another family. Where is the swimming pool? It's under the ground. This building. No, over there. Oh. So how do you get there? We go and see Ah. some golf cart. 야야야. 골프 카트가 있어야지 이 정도면. 집안에서도 있어야 될 것 같은데. 스터디 룸. 좋다. 너무 넓은 거 아닙니까 이거? 층은 조금 청고가 낮구만. Oh, I like his taste. Oh, this is like best view ever here. I didn't know that you have a like big river here. It is Tapi River. Look at this goat.
because we also have a river in Korea, in Seoul City. In the middle, it's like a big river. So we divide by two, like Gangnam, Gangnam. Very nice view. Why you have so many? I didn't really count it. But my father was still counting. You have only 2 bits. Yeah. My grandfather, one day he went to my room and he was counting how many pairs of shoes I'm having. 이거 무슨? The chandelier is of 3 floors. 이게 집이라고? It's like a Harry Potter, you know? 차고지. 차도 아주 여러 대입니다. 레인지로버 있고 키아. 이거는 의전으로 되게 좋고 차가 많네요. 그러니까 비즈니스가 많을수록 차가 많아요. 의전 차량도 있어야 되고 회사 가는 차량도 있어야 되고 차가 여기 총 14대가 있다고 했으니까 내가 봤을 때 더 많을 것 같은데 자기도 몇 대인지 몰라서 아까 물어보더라고요 저분한테. 그래서 아까 제가 먹은 점심이랑 이런 게 모두 여기 근처에 팜에서 난대요. 거기서 다 재배하고 유기농으로 재배하고 다 집에서 만들어서 먹는데요. 여유로울수록 그런 거를 많이 챙기죠. 이게 집이란 말입니까? 스케일이 다르구만. How do you feel like living together? Love living together Right? in a joint family. 자동차가 아주 줄지어서 있구만. This is the basement. Oh. Oh. Every Sunday. 미끄럼틀 타고 싶다 저거. 슈. This is nice. This is for the kids. So cute. 버섯 모양. 야, 장난 아니다. 이거 이렇게 위에도 이렇게 보이고. 여기도 또 뭐가 있어? 아, salon here. Somebody's washing your hair here, so you're not washing your hair for yourself. No, I wash, but usually sometimes, you know, Like you feel like I mood to wash my hair. 아, Then 아 머리 감기 싫을 때는 이게 머리 감겨준 사람이 있네. 엄마. Big theater here. Do you guys really use this? Like how many times? Like every week? mostly every week. This is really good. Like all the family lives together and then they communicate with each other. We From spend 1 hour generation to together. We do prayers every 20 minutes. Like It's really nice. 아 이거 진짜 트레디션. if you go in a village, what will you find? Every Sunday we do lunch over here together. Here. Peaceful here. 진짜 평온했다. 새소리 보세요. Yes. 지금 다시 오피스 왔어요. 공항으로 가면 오늘 이번에 여행의 일정은 끝입니다. 성과가 있었냐고 하면은 사람들을 알게 됐고 뭔가 해볼 수 있는 가능성의 일이 생겼다. 사람 알아놓으면 나중에 어떻게 될지 모르니까요. 그런 좋은 경험을 했어요. 친구도 사귀고.